a series of number of sessions that we'll be following about from Tanzania Network. We call Tanzania Talks, where we'll be looking at different aspects or different topics that are affecting Tanzania and Germany. And we will be communicating to you at the end of this session how often we'll be having this kind of talks. For our first edition is a topic that is affecting almost everyone around the world at the moment. And the topic is about Corona. So we have organized a few people from different walks of life in Tanzania to just give us a brief information or a brief update on how they're conducting their lives in these Corona times, as well as how Corona has affected their lives. So with me today is Annette Ragatare, who will be interviewing the different panelists that we have. And then, yeah, in case of any questions, you can raise them via the YouTube channel, and we'll be looking at them towards the end when we're done with the interviews. Thank you very much. So, Annette, thank you, Geoffrey. So the discussions, the interviews will be held in Swahili, and later on we'll make it available on YouTube in German. And for today, my first interviewer is Mr. Campbell. Mtu wa kwanza ambaye nitapenda kumhoji kuhusu hali ilivyo Tanzania, lakini ilivyo hata katika maisha yake ni Mr. Campbell. Mimi namuita Campbell, lakini naomba yeye ajitambulishe kwa majina yake, anaitwa nani, anafanya kazi gani na anaishi wapi na ana umri gani. Karibu Campbell. Samani kidogo, tunaomba anayewaruhusu watu kuzungumza. Daniela, I would like to ask you to switch on the mic for panelist number 1. This might take a moment, but soon we can hear him. Campbell, karibu sana, ujitambulishe, unakaa wapi, unafanya kazi gani, na maisha yako ya kila siku yanaonekana vipi? Karibu. Asante sana. Mimi kwa jina naitwa Melchior Gaspari, mzaliwa wa wilaya ya Kyerwa, mkoa wa Kagera, Tanzania. Kwa sasa naishi Bukoba Manispaa. Kazi yangu ni mwendesha pikipiki almaarufu kama bodaboda hapa mjini Bukoba, ambaye ananiingizia. Ndio, Campbell, unaweza ukatuambia labda siku yako ya kawaida ikoje? Unaamka saa ngapi? Unaenda kazini saa ngapi? Wateja wapo wa kiasi gani? Kipato kikoje kwa siku hata kwa wiki? Kwa mimi huwa naamkaga saa 11:30. Naingia barabarani. Kipato changu kwa siku ni shilingi 10,000. Labda wateja wakiwa wengi 12,000, 13 kwa siku. Ndio. Sasa hii hali ya tangu ugonjwa wa Corona ulipofika Tanzania, kuna mabadiliko yoyote katika kazi yako? Labda ulikuwa ukibaba rokia, wateja wameongezeka au hata kupungua? Kiukweli kulingana na ugonjwa ulioingia wa kidunia huu COVID-19, kwa kweli kiukweli umeniathiri katika kazi yangu ninayoifanya kila siku inayoniingiza kipato. Kwa siku unaweza labda kulingana na ugonjwa ulioingia kwa siku kama shilingi 8,000, 9,000 mpaka 10,000, lakini unaona hali si nzuri ya mzunguko wa fedha. Okay. Asante. Basi naomba nitafsiri hayo machache uliyosema kwa Kiingereza. So this is Mr. Campbell. That's not actually his real name, that is his known name. He lives in Bukoba, Tanzania. He drives a motorcycle taxi in Bukoba, and normally he makes around 10 to 13,000 euro. Not euro, Tanzanian shilling a day. But since Corona started, since the first cases of Corona erupted in Tanzania, or
were stated to be in Tanzania, he's been making less amount of money than before, and he's saying his amount of income is around 8,000 Tanzania shilling. His normal work day starts early in the morning around 7, and that's when he's on the road collecting and picking clients. Ndio, Kanyambo, sasa wewe katika kazi yako uko kwenye contact na watu. Mteja anapanda anashuka anakuja mwingine. Sasa wewe binafsi unachukua hatua gani kujilinda wewe na hata familia yako dhidi ya ugonjwa hatari wa corona? Ndio. Kwamba kulingana na huu ugonjwa ni kwamba kujilinda, watoto wangu ndio sudi mimi da fupi ili kusudi niweze kama mimi peke yangu, lakini kule kijijini waweze kukaa nyumbani bila labda kuwa na mkusanyiko ya hapa na pale, na labda kujitakasa mikono kwa sabuni, maji tiririka. Labda ndio ya kuweza barakoa na kuvaa barakoa. Okay, so naomba nitafsiri hayo. So I asked Mr. Kanyambo what measures did he take to protect himself and his loved ones, his families, to protect himself from corona. So he's saying, of course, he, wearing face masks and washing hands with soap perfectly, that were the main measure they took. But of course, he's saying in rural areas it's more difficult, where people do not have that much access to water. Ndio, Mr. Kanyambo, sasa nimeelewa kwamba corona imekuwa na hasara katika kazi yako. Kipato kimepungua, ikiwa inamaanisha wateja wamepungua. Lakini hebu niambie, ni wateja gani ambao ulikuwa ukiwapeleka mali? Sana sana walikuwa ni wafanyakazi, wanafunzi, kuwasafirisha kuwapeleka shuleni, hasa hususan ni walimu. Kwa hiyo baada ya kuwa hii shule zimefungwa, kiukweli hali ilibadilika ya labda ya wateja kwa wachache sana. Ndio. Asante. Naomba nitafsiri hilo kwa Kiingereza afu tutaendelea. And the question I ask is, since he has told us that his income decreased after corona, so I asked him what groups were his clients before, and he's saying most of them were workers who would go to work in the morning and come back in the afternoon, and students as well. And since offices and school are still closed, that's why the number of clients have decreased, and hence his income as well. Kuna watu wanasema kwamba hii corona kuna faida fulani imeleta. Tulisikia kuna bidhaa zilipanda bei, kuna watu wametengeneza biashara za kuuza hizi barakoa, kuna wengine wameuza sanitizers. Kweli wewe ni kitu hicho unaweza kusema kwamba kuna faida fulani au kuna kitu fulani tumejifunza kupitia ugonjwa wa corona? Swala la labda kujifunza katika ugonjwa huu wa COVID-19, labda tumejifunza labda kwa wasafi kila wakati, kwa kunawa mikono, na labda na kujitakasa kwa sanitizer, kutokumbatiana ovyo ovyo, kutokono, vitu vya namna hiyo. Tumejifunza. Asante, nitafsiri basi na hilo kwa Kiingereza. So I asked Kanyambo, has there been any advantage, or what have we learned from corona, from COVID-19? And he's saying we have learned to be more cleaner, washing hands and using sanitizers, but also not, the ways of greeting, not necessarily hugging each other, but keeping distance and keeping safe and keeping clean. Kanyambo, wewe ni baba, una watoto na mtoto mmoja wapo yuko pembeni yako. Ningependa na yeye kumuuliza maswali.
So I told Cannonball that since he's the father and one of his children is also around, I would also like to ask him or her questions. How has it been for her in these times of Corona? Hujambo? Ndio. Ongeza sauti kidogo. Maraba. Unaitwa nani? Naitwa Auntie Amelchori. Jina lako unaitwa nani tena? Rudia. Auntie Amelchori. Auntie, okay. Sasa auntie, naomba unieleze. Wewe ugonjwa wa Corona unaonaje? Unaonaje? Mbaya. Kwa nini ni mbaya? Wewe unachukua hatua gani kujikinga? Shuleni mlielimishwa nini? Mliambiwa nini? Kunawa na maji tiririka na sabuni. Okay. So I'm asking this girl here what she was taught in school, or what she was told actually in school to do to protect herself from Corona. And she's saying washing hands with soaps, and not just washing hands, but washing hands with flowing water. Sasa, umeanza kwenda shule tayari au utarudi shule lini? Tumefungua tu shule tarehe 23. 29. Hamjafungua? 29 ya mwezi gani? Mwezi wa 6. Kwa hiyo bado uko nyumbani? Ndio. Ndio. Na wewe unakutana na marafiki zako, unacheza na nani? Nyumbani unafanya nini? Ni vitu gani ambavyo ulikuwa ukivifanya shule sasa hivi uvifanyi tena? Kusoma. Usomi nyumbani? Kwa nini usomi? Nasoma. Okay. Sasa naomba nitafsiri. So I'm asking her what has changed, what is she doing at home, what she was not, no, what was she doing at school and not doing at home, but it seems like she's a very, very motivated student and she's still learning at home. Sasa niambie, una woga wowote kuhusu ugonjwa wa Corona? Ndio. Kwa nini? Nielezee kwa nini. Watu wamekufa. Okay. Hiyo ni habari mbaya sana na sisi natusikitisha. So I'm asking why is she worried? And she's saying yes, because people died. And I just told her we are also worried about that. Sasa shule ikianza tena, hutakuwa na wasiwasi tena, utafurahi kwenda shule tena, kutana na marafiki zako na walimu? Ndio. Elezea kidogo, unafurahi hasa nini? Kwa nini ndio unafurahi, lakini kwa nini? Ni kitu gani ambacho umekimisi? Kufundishwa. Kufundishwa nini? Elezea. Masomo ya darasani. Okay, kwa hiyo, okay. Naomba nitafsiri kwa Kiingereza. So I asked her what is she looking forward going back to school? Is she not worried? And she thinks she's looking forward since she has missed learning in class, sitting in a classroom. Okay. Asante. Sasa naomba nimuulize Kanyambo swali la mwisho. Mpe baba yako headphones. Naam. Sasa tumepokea habari nzuri kwamba COVID-19 Tanzania imeisha. Wasiwasi, wewe bado una wasiwasi? Daniela, wir brauchen noch Panelist Nummer 1. Für die letzte Frage. Kanyambo, wewe bado una wasiwasi wowote licha kwamba tumepokea habari nzuri kwamba COVID-19 Tanzania imeisha? COVID-19 Tanzania haijaisha, maana waziri mkuu jana ametangaza akasema bado tuna wagonjwa 64 waliobaki. Ina maana imepungua, haijaisha. Okay. Kwa hiyo wasiwasi bado unao? Bado wasiwasi ninao. Haya, Kanyambo, asante sana. Binti, asante sana, nafurahi kwamba unafurahia kurudi shule, inaonekana wewe ni mwanafunzi mzuri. Asante. Daniela, du kannst Panelist Nummer 1 ausmachen.
So the last question I asked Cannonball was, I mean, we received news, it has been in the news that Tanzania is COVID-19 free. So is he still worried? And response was, the Prime Minister yesterday issued a statement saying we still have 64 cases, COVID-19 cases. And so Tanzania is not COVID-19 free, but rather the number of cases have decreased. Thank you. So yeah, I'm moving to panelist number 2. Gifty, sasa naomba simu yako itulie kamera ili tuendelee na maswali. Karibu, naomba ujitambulishe, niambie unafanya nini na kwa nini bado uko nyumbani? Hauko shule? Kwa majina naitwa Gift Masawe, ni mwanafunzi kidato cha 5, nasoma shule ya Baobab Private School Form 5, niko PCM. Okay. Asante. So this is Gift. She's a student of Form 5 in Tanzania. She attends a private school called Baobab, Dar es Salaam. Ila nimekuuliza kwa nini bado uko nyumbani au unasoma day? Gift. Kwa nini uko nyumbani? Kwa nini hauko shule? Gift, unanisikia? Gift. Gift, kama anisikii, naomba unisikie, naomba unipungie mkono kama unanisikia. Yes. Can you hear me? Okay. Daniela, wir gehen zu Panelist Nummer 3 und dann Panelist Nummer 2 kommt danach. Ich bitte Geoffrey, mit ihr in Verbindung zu sein, dass sie danach dran ist. Weil es scheint die Verbindung nicht gut zu sein. So we're moving to Panelist number 3. Mr. Robert. Mr. Robert. Mr. Robert? Daniela, naomba, Daniela, kannst du bitte Panelist Nummer 3 anschalten, dass wir ihn auch hören können? Ja, das habe ich gemacht. Es funktioniert irgendwie nicht. Vielleicht, er muss es auch noch mal aufheben. Okay. Wir könnten einen Moment warten oder mit Dada Adolfina beginnen, weil sie ist die ganze Zeit bereit. Mhm. Ich versuche es nochmal mit Panelist 3. Okay. Dada Adolfina, kama tusipoweza kumpata Robert, tutakuja kwako, lakini bado kidogo. Okay. Basti, Dani? Ja. Dann würde ich gerne mit Adolfina weitermachen, weil sie ist bereit. Dada Adolfina, kama uko tayari, naomba unipungie mkono. Es gibt gerade ein technisches Problem, aber ja, ich bin dran. Hallo, vipi dada, za huko? Hello. Nakusikia sasa na mimi. Za huko, za wapi? Unaitwa nani? Naitwa Adolfina Lwambano, naishi Dar es Salaam. Yeah. Maeneo ya Kibamba. Kibamba. Ndio. Okay. Kibamba. Ni kama kilomita 30 kutoka mjini Dar es Salaam Posta. Asante basi. Naomba nitafsiri hiyo sehemu. So I'm currently talking to Adolfina. She lives in Kibamba. That's about 30 minutes away from Dar es Salaam. Dada Adolfina, kuna mabadiliko yoyote kwenye kazi yako baada ya
baada ya COVID-19 kuingia Tanzania. Labda unaweza ukatuelezea kifupi unafanya kazi gani? Mimi ni muuguzi, nafanya kazi katika kituo cha afya Kimara. Mabadiliko yapo kwa sababu hata ninapotoka nyumbani kuingia kazini natakiwa kujikinga zaidi kwa kuvaa barakoa, kutumia sanitizer, muda mwingi nakuwa ndani ya barakoa. Ni maisha ambayo sijazoea mwanzo. Ndio. Dada Adolfina, tukusikii tena sasa. Ndio. Okay, basi naomba nitafsiri hiyo sehemu kwa Kiingereza afu uendelee. Samani. So she's saying for her, I mean, life has changed. Every time she leaves the house in the morning to go to work, she has to wear a mask and also sanitizers. And that is something that she's not used to, or she was not used to. It's not something that you do normally. So, I mean, it's working and traveling and living under not a face mask, but rather a protective face mask. Ndio, ulitaka kuendelea kuongea dada, nilikupatisha. Ndio, pia maisha yamebadilika. Mwanzo nilikuwa natumia gharama ndogo kutoka nyumbani kuja kazini, lakini sasa hivi gharama imekuwa kubwa kwa sababu ya usafiri pia, kwa sababu natumia usafiri wa public. Mwanzo nilikuwa naweza nikapanda gari kwa shilingi 500, 400, lakini sasa hivi ni shilingi 1000 kutoka stendi kufika kazini kwangu, tofauti na mwanzo. Kwa nini gharama hiyo imeongezeka? Ni kwamba magari yamekuwa machache au nini? Magari yamekuwa machache, pia ni level city. Kwa mwanzo tulikuwa tuna uwezo wa kupanda tukasimama, lakini sasa hivi ni level city. Kwa hiyo huwezi kupanda gari ambalo limejaa tayari. Kwa lazima usubiri gari jingine. Kwa nao madereva na wenye vyombo vyao vya usafiri wanatumia loophole hiyo ya kuongeza bei. Ndio. Asante, basi naomba nitafsiri sehemu. She's also saying something that also changed the cost of transportation from home to work, but also in general. She's saying before COVID-19, she would use around 400 to 500 Tanzanian shilling for public transport from home to work. But since Corona made its way to Tanzania, she's been using around 1,000 Tanzanian shilling for transport. And the reason why this transport cost has increased is because there are fewer cars, public transport cars, but at the same time, before COVID-19, people were able to also stand. So the minibuses and the buses used to be fuller, and now there's the regulation that all people transported have to have a seat, and so the drivers and the owners of those minibuses and buses also use that loophole to increase the transportation cost. Asante. Nimesikia kwamba wewe kwa hiyo kwenye hatua unazochukua ni pamoja na kutumia sanitizer na kufunika mdomo na pua. Ndio. Nyumbani unafanyaje? Watoto, familia, wapendao unawalinda vipi? Kwa sababu inavyoonekana huko kwenye contact na watu kama unapanda public transport. Ndio, nyumbani pia mara nyingi watoto wangu nimeshawafundisha kutumia sanitizer, pia muda mwingi wanatumia maji tiririka na sabuni. Kwa hiyo nimewaelekeza juu ya hilo, pia mimi mwenyewe, pia rafiki zangu pamoja na kazini huwa najitahidi kuchukua hizo tahadhari kwa kuwaelimisha, na kwa nikiona mtu hajavaa barakoa na hajavaa barakoa basi na wakinga kwa namna hiyo. Ndio, watoto wanaenda shule? Hapana, hawaendi sababu shule zilifunga. Sasa hivi mheshimiwa ametangaza tarehe 29 ndo shule zitafunguliwa tena. Okay. Basi naomba nitafsiri hiyo sehemu uliyosema.
So I asked her what measures is she taking also to protect her children, because she has a family, she has children and friends. And also here she's saying she has educated her children on which measures to take, keep hands clean, washing with soap, with flowing water, but at the same time, face mask. And she's also talking to friends. Once she sees them without mask, she's doing that. She's taking up that role to tell them on how to protect themselves. And her children are still at home. So on the 29th of June, that's when children will be going to school again. And after that, I couldn't hear her anymore. And maybe Daniela could turn on a microphone again. Well, she's not around anymore. It seems she was kicked out. Okay, she's getting in again. So let me give her yeah. Okay, Gift is back. So we're waiting for Adolfina. No, sorry, it was Drifty. It wasn't Adolfina. She isn't in anymore. Okay, so but I could continue with Gift, yeah. I could continue with Gifty. Gifty, can you hear me? Yes, I can hear you. Okay, welcome back. Welcome back. So, Thank you. Gifty, do you go to church? No, I did not go to church for almost 6 weeks. Okay, it's because of the COVID-19 situation, isn't it? Yes. Okay, so you're taking measures as well of not, I mean, you're taking social distances seriously. Yes, I'm taking social distance seriously. Okay, but because since you're the a student, disease is a serious case. Yeah, and since you're a student, I mean, I remember when I was studying, we used to have group discussions and meet in libraries or, I mean, in parks and discuss past papers, for instance. And what is, I mean, in your case, how are you learning at home, or are you waiting for schools to open? The government itself has prepared special programs which are being taught live through the National Broadcasting Channel, TBC, and they have prepared special schedules for A-level classes, meaning from 5 and from 6. So through that way, I attend my studies 5 days a week from Monday to Friday. But honestly, I'm not going to parks nor to libraries because I know going those places, I'm meeting with multitude of people, and then I won't be protecting myself from COVID-19. Okay, great. And so, I mean, what are the platforms you're saying? The government has special project programs broadcasted via TV. We are aware that, I mean, who is every student able to access those programs, and what other channels other than TV are you guys using? Are you using with your friends, sharing materials and discussing about school subjects? Well, I'm discussing with my friends through WhatsApp, and also some of the schools have their own website where they use them to post notes and assignments to students. But also, not every student can access subjects online because in Tanzania, not every student, not every parent is able to help their kids to get bonds when in other houses
They don't even have televisions. So I think you can see where the problem lies. Okay. Thank you. Poverty is also the cause. Yeah. Thank you. Thank you. So you're saying programs are there via TV, social medias, you're using social media, mainly WhatsApp, to communicate with friends and exchange materials and discuss. But you're also aware that not everybody, not every student in Tanzania is able to access those platforms, since cost vary and financial status also varies. And so when are you guys going back to school? Are you also going back to school on the 29th? Yes, the president announced officially that on 29th of June 2020, all schools are going to be opened. So, by God's grace, we're going to school on 29th June 2020. Okay. Wow. So, I mean, all schools are opening, secondary, primary schools on the 29th of June, and even boarding schools. So people will be traveling, going back to the schools. Yeah, all primary schools will be going the same day. Okay. And do you have friends who are Form 6 who are expecting to do the national examination? Is it by the end of the month, of this month, or by the beginning of June? I don't remember. Can you remind me of that? Do you have friends, and how are they coping with the situation, with the fact that they were at home for quite some time, and now they're back, and within a short time they have to be ready for the national exams that decides whether they can have access to university studies or not? Sorry, madam, can you please repeat the question? Okay, so I asked if you have friends who are in Form 6. If you can hear me, just give me a hi. If you can hear me, just give me a hi. Can you hear me? Yeah, I have friends. Okay. Do you have friends who are in Form 6 and are expected to start their national exams soon? And although they've been at home for quite some time and now they're back, and within weeks, the big national exam is waiting. I remember how big the national exams were, and I know how they still are, since they would decide if they perform well and then can join university or not. So how are they coping? Well, in the current situation, school has been so hard to mold the students because, for example, as I said earlier, that we are using social media to interact with our fellow students, but unfortunately, the social media is now been the best way students can chat, take it resistance. Would you mind to increase your voice a bit? Could you increase your voice a bit? So schooling for social medias has been also an obstacle to most of the students because instead of studying, most of us I use the social media for stories, chatting. So not all students can concentrate on studies with all the, not all of them. Many of them fail. Okay. Thank you, Jifty. So I'm assuming once the school open on the 29th, you will be packing your bags and going, and you won't forget your sanitizers and your face mask, won't you? Thank you for being around. Thank you for answering my question. And now I see that Robert is also online. Bwana Robert, nakuona. Daniela, Panelist Nummer 4, ist da. Den würde ich auch gerne kurz mit ihm diskutieren. Könntest du ihm bitte sagen, dass er die Aufforderung, die Stummschaltung aufzuheben, bitte annehmen soll? Bwana Robert, utakuwa umepokea ujumbe unaosema kwamba ndio. Safi. Bwana Robert, karibu. Asante.
habari za wapi, unakaa wapi, unaitwa nani, unafanya kazi gani au biashara gani? Naitwa Robert Daniel Rugendo, naishi Dar es Salaam. Nafanya biashara ya kusambaza vitabu shuleni pamoja na vifaa vingine vya ofisini kama vile stationaries. Okay. Duka langu liko maeneo ya Ubungo, njia panda ya kwenda chuo kikuu. Asante. Basi naomba nitafsiri hiyo sehemu kwa Kiingereza. So this is Mr. Robert. He's a businessman. He deals with stationery equipment, like books or I mean pens. I think stationery equipment in English as well. And he lives in Dar es Salaam in Ubungo. Mr. Robert, wewe kama mfanyabiashara, huu ugonjwa wa COVID-19, najua kuna namna fulani umeathiri biashara yako. Hapo awali tuliongea na Bwana Kanyamba ambaye ni bodaboda, yeye alisema kipato chake kiliongezeka kwa sababu wateja wale. Wewe kwako hali iko vipi au ilikuwaje? Mimi kwangu hali ilikuwa mbaya zaidi. Tena sio ilikuwa, niseme mpaka sasa hivi. Kutokana na bidhaa zangu mimi huwa mara nyingi nauzia wanafunzi. Na ukizingatia wanafunzi ndio wamefunga mashule. Wamefungwa hivi karibuni, vyuo wamefungwa juzi tu. Na shule za msingi ndio hizo. Na sekondari tarehe 29 mwezi wa 6. Kwa ujumla sikupata faida yoyote. Yaani niathiri kwa ujumla kimapato. Ingawa huduma ziko pale pale naendesha kwa hasara. Sababu huwezi kufunga. Bili uendelee kubaki ofisini kwa sababu mtu mwingine anaweza kaja, mtu yote from nowhere akaja kuchukua huduma. Kwa hiyo mapato nilikuwa napata tofauti na yale ambayo nilikuwa napata kabla ya corona. Ndio. Sasa naomba nitafsiri sema. Asante. So I asked Mr. Roberts how did COVID-19 situation affect his business, and he's saying, of course, the situation is still affecting his business since most of his product he was selling to offices but also students, and since schools closed, clients were not coming. And although some schools or some classes have been allowed to go back to school, he's still not making profit, because even before the school reopened, he still had to come to his shop, hoping that a client might come by and buy something. So it has affected him tremendously. Mr. Robert, sasa we kama mfanyabiashara, wateja wako wanakuja, wanaondoka, na kuja mwingine kama wakija wengi. Wewe umechukua hatua gani? Tofauti sasa ya kuvaa face mask, ya kujibarokawa na kusanitize, ni hatua gani nyingine ulifanya au ulichukua ili kujikinga wewe na pale unaporudi nyumbani kukinga familia yako na wapendao na marafiki zako? Kwanza kabla sijafika kazini, ninapotoka nyumbani asubuhi, nahakikisha kwamba na barakoa. Navaa barakoa na pia nabeba kitakasa mikono na kujitakasa kabla ya kutoka, kwa sababu nakwenda lazima nipande daladala, usafiri daladala. Na pale ofisini kwangu nakoenda hapo dukani, nimefunga kamba umbali wa mita 1 kati ya mlango wa duka, ili kumzuia mteja tusikaribiane kipindi anapokuja kutaka huduma. Ndio. Na mteja huyo kabla akifika pale, lazima kwamba kwanza hakikisha kwamba kavaa barakoa au kitambaa akafunika midomo na pua. Pia lazima atakase mikono pale pale. Ukishamaliza hatua hiyo, kama huduma zangu anahitaji namhudumia, kabla kunipa pesa, kwanza najitakasa na sanitizer mikononi ili kupata pesa yake. Na kipindi anapoondoka pia hujitakasa tena mkononi ili kujikinga zaidi. Ndio. I see. Basi naomba nitafsiri na hiyo sehemu kwa sababu naona hatua zako ni nzuri sana. So I did ask him what measures
is he taking, other than face mask and sanitizing, disinfecting his hands? And he's saying in front of his shop, he has installed something like I wouldn't say why, it's a 1 meter from the entrance of his shop. It's where customers have to stand there and wear the face mask, but also disinfect their hands. And that's when they're allowed to go further and take the money and give it to them. And even when the clients are leaving, they have to do the same: cleaning, sanitizing, disinfecting the hands. So it's not only making sure that COVID does not come to him through his clients, but also at the time the clients leave, that they also leave clean. Bwana Robert, wewe unamfahamu mtu yoyote ambaye alipata ugonjwa wa corona? Hapana, sija kukutana naye, ila mara nyingi tunapata taarifa kwenye unaona tu kwenye vyombo vya habari kama TV mnaonyeshwa kwamba watu wameathirika na corona, lakini ile kukutana mwenyewe hivi uso kwa uso sija kuona naye bado. Okay, I did ask Robert if he personally knows somebody who had COVID-19, and he's saying he himself, he hasn't, but he has heard of it. He has read on the news and heard on the news about people that had corona. Sasa Bwana Robert, wewe kwa ninavyoelewa ni kwamba kwako kwa kweli COVID-19 ni sawasawa na hasara kwako kibiashara, lakini hata kiusalama fulani, kwa sababu ndo mtaji wako, ndo ulikuwa unafanya biashara, unapata kipato chako, unatunza watoto na familia, na sasa kipato kimeshuka na hakijaweza kurudi pale kilipokuwa kabla ya ugonjwa kuingia Tanzania. Sasa wewe kuna msaada wowote ambao ungependa kupokea kutoka kwa serikali? Kama serikali ikiwa tayari tapokea msaada kama ikitoka kwa wale ambao wanaoathirika na corona kwa biashara zao, hasa biashara yangu mimi kama hivyo nilivyokuambia, na depend kama wanafunzi. Ona. Kwa hiyo kama ni msaada serikali akatoa, sawa, tunapokea. Okay. Lakini kuna dalili zozote kwamba kuna msaada utatolewa hapo, au ni matumaini ambayo watu tunakuwa nayo? Sijajua bado, kwa sababu bado hawajatangaza, kwa sababu hawajatangaza kwa ujumla, kwa sababu ni jana tu, leo nafikiri ndio walitangaza kwamba shule zifunguliwe tarehe ngapi, 29. Ndio. Sekondari na shule za msingi. Na kama hivyo wanasema ugonjwa umepungua kwa asilimia kubwa, umepungua. Kwa hiyo kama ni misaada kwamba kwa wale waathirika na kibiashara au kutoa fidia kwa wafanyabiashara bado hawajasema. Ndio. Asante. So I ask Robert, is there any help, be it financially, that he wishes to receive from the government? And he's saying, of course, wishes, it's always good to wish, and if there is any help that can be offered, he would be glad to receive it. But so far, there's nothing that has been no statement in that direction. But just yesterday or the day before yesterday, it was announced that schools will be opening on the 29th, and of course, he's hoping that that would also increase his income. Swali la mwisho, Mr. Robert. Ndio. Kuna serikali, kuna hata dini, na sisi wa Tanzania ni watu wa dini sana. Nakumbuka tumesali siku 3 tuseme COVID-19 is to kumbe kama alivyokumba majirani zetu na nchi nyingi za Ulaya. Sasa unafikiri hapo dini na makanisa yanaweza kufanya nini au yanatakiwa kufanya nini ili ndio, yani kiujumla kwenye hii hali ya COVID-19?
Dini kwa mfano kama makanisa, misikiti, kipindi siku ya kwenda kwa kanisani au msikitini, nafikiri wale wachungaji na wale mashehe ni wajibu wao kuwakumbusha waumini ili kuendelea kujikinga au kuendelea kuchukua tahadhari juu ya huu ugonjwa. Pamoja na kuomba Mungu, unamwomba Mungu na pia kufuata vitendo vile ambavyo unavyoambiwa kwamba uvifanye hivi, Mungu anakusaidia. Lakini unaweza kuambiwa jikinge hivi ili usipate huu ugonjwa, alafu wewe hujikinge afu unaenda kanisani au msikitini kuomba Mungu, hakuna utakachopata. Okay. Kwa hiyo nafikiri Watanzania wengi tulijisikia kwamba tulipata maelekezo kutoka serikalini ya kujikinga na kwenda kanisani kuomba Mungu ili atusaidie ili tuweze kupambana na huu ugonjwa. Nafikiri tumefanikiwa. Asante sana. Naomba nitafsiri na hiyo sehemu. I did ask Robert what role did religion and churches play in this corona situation in Tanzania, and he's saying, of course, the government did issue education, did a lot of advocacy, telling people how to behave, what measures to take. But at the same time, he's saying pastors, sheriffs should also take the responsibility of educating and making their followers aware of that. Despite of praying as much as it is important, it's also important to take measures like disinfecting hands and wearing face masks. And he's saying the positive results as to why COVID-19 hasn't been that much, there hasn't been that much cases in Tanzania is because of these two combinations: praying, the role of churches, but at the same time, or religion specifically, but also combined with the information that was issued by the government. Mr. Robert, asante sana. Na kushukuru na nakutakia jioni njema. Niliona kwamba dada Adolfina alirudi online. Daniela, Adolfina kann wieder zurückkommen. Das ist Panelist Nummer 3. Ja, ach so, Panelist Nummer 3, okay. Nee, Jifty war Panelist Nummer 3. Adolfina ist wieder rausgeflogen. Sie ist nicht mehr da. Okay, weil sie war vorhin noch da. Vielleicht versuchst du wieder reinzukommen. Das wäre gut, derzeit noch nicht. Wir haben Fragen, die ich gerne Sie stellen möchte. Wenn sie aber nicht da ist, dann bitte ich doch mal Robert noch mal eine Frage für mich zu beantworten. Oder wer ist denn jetzt gerade drin, Dani? Es gibt Panelist 1, ist noch da. Ja. Eins, aha. Und dann wenn er noch da ist, Panelist Nummer 1. Und dann könnte Robert eine kleine Pause haben. Vielleicht kommt dann Gift inzwischen wieder. Mr. Kanyambo, bado upo? Au yupo Joyce? Yupo Joyce au Kanyambo? Sote tupo. Sasa naomba nikuulize Kanyambo bwana. Umepata fursa nyingine ya kujibu swali. Sasa watu tunavaa mask. Tukienda kupanda bodaboda. Sokoni tunavaa mask. Kwingine kote tunavaa mask. Kanisani tunavaa mask? Tunavaa.
Kwa hiyo wewe ukienda kanisani unavaa mask na unaona watu wengine pia wanavaa mask. Ndio. Okay. So I asked Mr. Kanyambo, what do you I mean, people are wearing masks everywhere, almost everywhere. Do people wear masks in church? And he's saying, yes, they are. Watu wanavaa kwa kutaka au ni wachungaji pia na wanaohubiri wanawaambia watu vaeni mask na mtumie sanitizer? Ni kwamba ni kwa maelekezo ya serikali, na baada ya serikali kutoa maelekezo hayo ndio wachungaji na mashehe waumini waweze kuvaa barakoa na kanisani naendelea na ibada kama kawaida. Okay. Asante sana. Asante kwa kujibu hilo swali. So he's saying, of course, the government issued regulations requiring everybody to wear face mask and to use sanitizers, but also pastors have been telling the congregations to wear mask during the sermons, and people have been doing that as well. Sasa naomba nikuulize pia swali la mwisho. Wewe unafikiri COVID-19 na athari zake, sio yani COVID-19 kama ugonjwa na athari zake, kwa mfano tumesikia Mr. Robert anasema hasara alizopata kwenye kazi, wewe unaniambia kipato chako kimepungua, kwa unafikiri COVID-19 na athari zake kipi ni kibaya zaidi? Kati ya mimi na wewe, ndio ni kwamba hasara ipo kubwa, kwa sababu kulingana na mzunguko wa fedha tulitegemea labda tupate watalii kutoka nchi za nje, tupate fedha za kigeni Tanzania. Ni kwamba huu mzunguko hatupati kulingana na walivyofunga mipaka. Ndio. Hiyo kwa ufupi ni kwamba kipato lazima kipungue, na kwenye kazi yangu naona kimepungua zaidi na zaidi kulingana tulivyokuwa tunapeleka labda watoto kwenda shule, walimu, watumishi mbalimbali, hasa upande wa walimu na watoto kwenda shule. Kipato kimepungua zaidi na wameruhusiwa watoto kurudi shule. Kwa upande wangu labda niseme kwa karo kuja kuipata kurudisha watoto shule itakuwa ni shida kulingana na kipato kilivyopungua. Okay. Yeah. Asante, naomba nitafsiri sehemu alafu nitarudi kwa Adolfina. I asked him what is worse, is COVID-19 worse, or are the challenges that came with COVID-19, or particularly the shutdown? And he's saying, of course, the disease is terrible, but the effect of COVID-19 is very big, also for him personally, since his income has decreased. He's sure that he's going to have difficulty to find the money, the tuition fee, to send his children back to school. And since also the borders were closed, so the number of tourists also decreased, and that's where they were expecting foreign currents to come to Tanzania, and that has not been possible. Asante Kanyambo. Narudi kwa dada Adolfina. Huyu Mr. Kanyambo amesema kwamba hela za kigeni zimepungua, hakuna wateja, hakuna watalii. Sasa wewe unafikiri sasa mipaka ikianza kuruhusiwa, watalii wakaanza kuja, hali itakuwaje? Kwa sasa hivi hali bado ni tete, kwa sababu hatuwezi kusema ugonjwa umeisha, kwa sababu ugonjwa bado upo. Ndio maana hata Mheshimiwa Rais bado anatusisitiza sana kutumia, yani kufuata yale maelekezo tunayopewa na watu wa afya, kwa sababu ugonjwa bado upo. Kwangu binafsi bado inanipa hofu kidogo. Hata wakija bado hatuko free sana wapokea na kuendelea kuwa nao. Yani binafsi naona bado kidogo.
Kwa Okay, hiyo asante. Naomba nitafsirie swala la sehemu. uchumi nafikiri bado litaendelea kuyumba. Ndio. Labda tutapata chochote, lakini bado kwa uhalisia bado hali sio nzuri. Ndio. Asante, naomba nitafsiri. So Adolfina is saying she's still worried. And by the way, the president of Tanzania has addressed the people, the Tanzanian people, to further take measures on protecting themselves, face masks, sanitizing. So she's thinking, even if tourists are allowed back to Tanzania, it won't be the same. The social distancing will still be there, and even if that's the case, the economy is still shaken and will continue to be shaken for a while. And herself, she's still worried and sees it as challenging. Dada, wewe unamjua mtu yoyote ambaye binafsi alikuwa na corona? Dada Adolfina. Naona sikusikii. Ich kann Adolfina nicht mehr hören. Die Verbindung scheint ganz schlecht zu sein. Okay, dann sollte sie vielleicht das Video... Okay. Dada Adolfina upo? Die kann vielleicht das Video ausmachen. Sie ist leider wieder weg. Okay. Wer ist denn alles noch da? Ich hätte noch 2, 3 Fragen. Die letzten Fragen. Also wir hätten noch Panelist 1 und Panelist 3. Panelist 3. Das war Robert. Ja, genau. Nee. Das war Gifty. Gifty, genau. Jetzt, die sind wieder durcheinander gekommen, denke ich, die Namen, oder? Okay, Gifty. Unanisikia? Kusikia ila kwa mbali. Kwa mbali tu? Network sio nzuri. Network sio nzuri. Nakusikia lakini. Okay, na mimi nakusikia sasa. Wewe unalionaje hili swala la kwamba ibada bado zinaruhusiwa, baa bado zimefunguliwa? Tukiangalia kwenye mitandao tunaona watu wanaenda hata kwenye disco, maharusi. Unalionaje hili swala licha ya kwamba ugonjwa bado unasemekana upo? Hili swala la ibada kuruhusiwa limekaa sawa, kwa sababu makanisa yote kwa jinsi inavyoonekana hali halisi wanafanya all the necessary measures. Kimfano mzuri kabisa, ibada za hivi karibuni, sisi ambao tunaangalia kupitia televisheni, tuna watu wanaenda kabisa na barakoa kanisani, na lazima mtu naye mikono kajengea kanisani, na hata vile makanisa vimetengwa kwa distance ambayo kabisa hatuwezi kumwambukiza mwingine. Lakini kwa disco, sijawahi kwenda disco wala sina experience ya kwenda disco, lakini kwa hiyo fahamu kabisa kuna mziki na wao wanacheza, kuna kurusha, kuna ile mziki ya kusema mtu atakumbatiana na mtu mwingine. Kuhusu disco kuruhusiwa, hilo kweli mimi ndio nalo katika namna hasi kidogo, sikubali nalo kwa disco kufunguliwa. Lakini kuhusu makanisani nimeona kabisa kama zinatolewa. Kuhusu kanisa hamna shida. Kwa upande wa baa na disco huko nao kidogo pia hawajakaa sawa jinsi ya kujiunga na ile. Ndio. Asante, basi naomba nitafutie sehemu tena, nimesahau kwamba wewe ningeweza hata kukuuliza hata kwa Kiingereza, samahani. So Gift is saying she sees going to church or church services on Sundays not a big issue since people are required to wash their hands and wear face masks before entering the church, and most churches have also
redistributed the chairs or reduced the number of chairs in a way that there is enough space between one person and another. So she sees that churches have in that particular aspect done what the government requires. She herself does not have experience with going to disco and how the situation is, but she's aware that people are going, and she sees that as a negative thing. And I see that Robert, I will ask Robert the last question. That will be our last question. Gift, thank you very much. Thank you very much for being here with us. Robert, swala la mwisho ambalo pia nimemuuliza na Mr. Campbell, ugonjwa wa COVID, kipi ni kibaya zaidi? Ugonjwa wa COVID-19 au swala zima la social distancing, shutdown, shule kufungwa na vitu vingine vyote kufungwa? Madhara yake na ugonjwa wenyewe, kipi ni kibaya zaidi kwako wewe binafsi? Madhara ya ugonjwa wa COVID-19, kwanza ile kufunga shule kufungwa, kwanza ile ina wanafunzi wenyewe kwanza wanarudishwa nyuma kimawazo, wanakuwa tena ile hawana experience tena, kama wanakata tamaa kwa sababu hawajui ni lini shule inafunguliwa. Wale ambao wasiojua kabisa watajua ndio mwisho wetu hapa, tena hatuwezi kuendelea na shule. Hicho ni kitu kibaya sana kwa wanafunzi, ambapo kimekuwa kinakatisha tamaa. Pia COVID-19 yenyewe ni kitu kibaya sana kwa sababu mmoja kwanza hujui. Unakutana na mtu umjui kama anaumwa au haumwi, sababu inaweza kukaa masaa 10 wadai wenyewe kwamba vile vidudu kama mtu akikohoa kinakaa hewani masaa 10. Kwa hiyo ni rahisi wewe mwingine ambao hujavaa barakoa ukavipata vile vijidudu. Huvioni, havionekaniki. Ni hatari pia. Hatari sana, naogopesha. Kwa hiyo ugonjwa ni hatari zaidi kuliko madhara yake, au unasema ni sawa, au unasemaje? Ugonjwa ni hatari zaidi kwa sababu hayo madhara hawezi kuja bila ule ugonjwa. Ndio. Ugonjwa ndio hatari zaidi. Asante. Basi naomba nitafsiri hiyo sehemu kwanza. So I asked Robert, what is worse, the disease itself, COVID-19, or the challenges or the effect that came with COVID-19, shutdown, school being closed? And he's saying, brief, that it's the disease itself. Because you can meet somebody who looks healthy and has COVID-19, and so always you are in worries, and so that's more scary than the financial difficulties and that has been caused by COVID-19 for him. And Robert, asante sana kwa kushiriki. Neno la mwisho nitampa dada Dolfina kwa sababu naona umerudi. Wewe kama muuguzi unaweza kusema sasa kazini kwako na wafanyakazi wenzako, nyie ambao mara nyingi mko kwenye contact na watu ambao ni wagonjwa, wakati mwingine amjua wanaumwa nini, unawapa neno gani? Yani ni sentence gani ambayo ungependa kuambia kusema jamani, tuendelee na kazi yetu ya kuwahudumia watu, lakini tusisahau afya zetu? Ni kitu gani unapenda kuwapa? Nachowaambia wauguzi na wafanyakazi wote wa afya, tumeingia kwenye taaluma hii ya uuguzi amini ya afya, tujipe moyo kwa sababu kama tunavyojua uuguzi ni kazi ya wito. Kwa hiyo tufanye kazi ya kuhudumia wagonjwa bila kuwa na hofu zaidi, tufuate zile taratibu amini au yale masharti ya kujikinga ili tusiweze kuambukizwa sisi pia kuambukiza wengine. Kwa tufuate zile taratibu, muda wote tuwe na barakoa, tuwapokee wagonjwa kama kawaida, maana hawana kwa kukimbilia. Wanapopata shida lazima waje kwetu, kwa hatuna budi kuwapokea. Okay. Asante sana. Naomba nitafsiri sehemu. Okay. Ndio. So Adolfina is saying, I ask her, what
she's a nurse. She's working in the health profession. What word does she have for fellow practitioner? And she's saying, in brief, working in that profession is a call. It's a call to save people. And she makes a call to all people, nurses, doctors, to further continue save the people. They have nowhere else to go than coming to them, but without forgetting to take the necessary measures of protecting themselves. That is face masks, sanitizing, and just continue saving the people because they have nowhere to go. Thank you, Adolfina. Thank you, Gift. Thank you, Kanyambo. Thank you, Mr. Robert. Asanteni sana, tunawashukuru kwa kuwepo online na sisi. Najua wengine mko makazini, wengine wateja wamewatafuta hawajawapata, wengine labda mlitaka kusoma kidogo, na binti labda unataka kusoma au kucheza na marafiki zako. Asanteni sana kwa kuwepo. Naomba nimkaribisha Geoffrey. Geoffrey, you have the word. Yes. Okay. So thank you once again, Annette, together with all the interview partners, Adolfina, Robert, Kinyongo, and Gift, for giving us a short glimpse of how the corona has affected their lives. To all the viewers out there, we apologize for the technical difficulties that we are facing. I think we know what challenges we face when we have this digital world that we're living in, that the connections from around the world are not always stable. We'll definitely be working on this in the future, that we have a more stable connection and give you a better platform. Yeah, as I mentioned in the beginning, we'll be having on a regular basis this kind of discussions where we'll be talking about different issues that are facing Tanzania and Germany via the Tanzania network. And so I urge everyone who has taken part in this to please keep an eye on our Facebook page as well as our homepage, and the newsletters as well, where we'll be distributing different topics. Yeah. If you have any remarks, if you have any questions that you feel has not been touched or has to be answered about the different situations, especially the corona crisis, please feel free to send it to us via either our Facebook channel or our homepage, and then we will look at this and be able to provide you an answer. Last but not least, if you are interested in joining our organization at Tanzania Network and finding out more about what we do, feel free to also contact us. The link of the homepage you'll find at the bottom of the YouTube channel. And finally, as we mentioned at the beginning, this session has been recorded, and we'll provide a German translation for everyone else who does not understand English to in a few days to be on our homepage, and then you can have a view of the video. Thank you very much, everyone, and have a good evening. Thank you. Asanteni sana. Asante. Asante.